సుకుమార్ గారిని ఎలా కలిసారు, ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది? షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే అక్కడ చూపించేస్తాం కదా. లైక్ సార్ నాకు 1 వర్షన్ ఇస్ మై లాస్ట్ వర్షన్ సార్ అంటే, నువ్వు గొప్పోడ్రా రే, నాకు వర్షన్ సరిపోదురా నాకు అంటే. ఆయన ముందు ఇన్ని పేపర్స్ ఉంటే, సార్ ఇవన్నీ మన స్క్రిప్టేనా అంటే, ఇంకా ఉన్నాయిరా. ఓ మై గాడ్. చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి సినిమాలు చూసినప్పుడు లైక్ ఇలా చెయ్యాలరా సినిమా. ఒక సుకుమార్ గారి సినిమా చూసినప్పుడు ఇలా చేయగలనారా సినిమా. దట్ వాజ్ మై థింగ్ అనమాట. Now, how did your family and friends react to that video? And I don't know if you should say it on the interview or not. You can edit it if you want. Like I had really real tears on my eyes anamata. Nana Premto video came on to this thing. My father, who was sick for a couple of months, he actually got up. Mom called me up and said, Dad is feeling better now. That was so important for me anamata. It was really important for me. He bringing me onto the stage and giving me a credit changed many things in my life. So many things in my life. Sukumar gar anta heights lo unnarani naku teliyadu. For me, Sukumar gar is one table away. Hi everyone, I'm Hemant Kumar and you're watching Talking Movies with iDream. Our guest today is Mr. Hussain Sha Kiran. He's a short filmmaker. Now he's all set to make his debut as a director. Of late, he has been in news for being the guy who provoked the thought for Nanaku Premato, and Sukumar himself acknowledged this fact at the audio launch. So let's see what he has to say about the script of Nanaku Premato and his directorial debut, which will happen later this year. Hussain, thank you so much for joining us. It's a great pleasure to have you on the show. Thank you. So first of all, congratulations. And people might not know your name or who you are, but they've seen that video which has gone viral. So how did it all happen? Asal Sukumar garni ela kalsaru, ee script ela vachindi? Okay, basically lyrics kosam ani cheppi I was looking for people anamata. I was not getting any help because lyrics kondi mee cinema kosam meeku mere maaku is my film. So aa cinema kosam lyrics kosam ani cheppi I was trying to find people who can help me out. So at that point of time I approached Allu Arvind garu and I said, sir నాకు lyrics కష్టం అవుతున్నాయి sir. So I said, there is one awesome guy you should meet. He'll give you whatever it is. And then he put me on to Sukumar garu anamata. And I met him and I asked him, so ఆయన దగ్గర ఉన్న assistants ని help me out with lyricist Ramu అని చెప్పి help me out with him. ఆ టైంలో I happened to show my short films. Short film makers ఎక్కడ ఛాన్స్ దొరికితే అక్కడ చూపించేస్తాం కదా. So I happened to show my short films anamata. So I showed him my short films and he loved it. He really loved them and he said now he was curious to know what my feature film was. So when I told him that it was a romantic comedy, he was like, you're making thrillers and con movies and all this stuff, and you're actually making a rom-com right now. I'm like, yes sir, I'm making a rom-com because even this is one of my genres itself. I can handle it. Then he said, tell me one story that is of your understanding. Neeku nachina kada cheppu. Then I told him a story. It was not Nanaku Premato then. ఎందుకంటే నాన్నకు ప్రేమతో కాదు ఎందుకంటున్నా అంటే నా కథలో నాన్న లేరు. I did not have father in my story. I had a mentor. I had a person who for whom the character struggles, but it was not a father. So I said, నాన్న కావాలరా, ఫ్యామిలీ కావాలరా. So I said, sir, I will give you the story and నేను మీ అంతలాగా లవ్ స్టోరీ రాయలేను, మీ అంతలాగా ఎమోషనల్ లేను. I cannot write such stuff. So I am still at the startup stage and I cannot bring all the stuff. So I'll do my best. So I was still stuck with the mentor anamata. So then after I gave the story, he worked on it for almost 1.5 year. Almost 1.5 year work చేశారు. And then in the meanwhile NTR happened and all the producers came in and movie started. So మీరు స్క్రిప్ట్ రాసినప్పుడు NTR was not you didn't know that NTR was going to act in the film? Sukumar garu knew, I didn't know. Oh, he didn't tell you anything? He didn't. I told the story, he said బాగుంది కథ నాకు ఇస్తావా అన్నారు. It was not a discussion at all. Sir, take it sir, it was not even this thing. Then he said, you have to work very hard, only then I'll give the name. I said, yes sir. But then I was doing my film also. So
it's really sweet of him and awesome of him to still give me the name, because in kada ichchesin tarvata, the first draft, initial draft ichin tarvata, I was barely a part of the project. So how long did it take you to write that script, that initial draft that you're talking about now? Initial draft, by the time I told sir the story, I almost had the version ready. అప్పటికే రాసేసుకున్నాను నేను. Oh, మీరు already అనుకున్న స్క్రిప్ట్ రాసేసుకుని ఉంది. సో అంటే బట్ at the same time I'm giving a big director, so I have to make sure it is perfectly in line and all this stuff. So it took me not less than a month or almost a month to give him the first draft, and then after that he wanted couple of changes. A second draft వరకు ఉన్నాను. Second draft is 1.5, you can call it, or 1.1. So అందులో చిన్న చిన్న changes and all this stuff I gave it to him. So month and a half I could deliver it to him, but then the moment I told the story, he started working on it. Okay, right. Now obviously you have seen the trailer. Yes. You know the whole changes that have been. Do you know the changes that have been made in the story? Okay. Changes in the story? In the final version that he has Not made? really. అంటే whenever I met him, అని లండన్లో ఉన్నప్పుడు కాల్లో మాట్లాడేవాళ్ళం, స్పెయిన్లో ఫోన్లో మాట్లాడే, నేను హైదరాబాద్ యూస్ టు మీట్, బట్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు. అండ్ లవ్ స్టోరీ, వాట్ ఎవర్ సీన్స్ యూ సీ విత్ రకుల్, ఐ హ్యావ్ నాట్ రిటర్న్ ఇట్. There is nothing that I've conceived it also. There is no girl in your script, is it? There is a girl in the script, okay, but it's not written it is not that beautifully, or the way you see it on the trailer. Right. I have not done anything. Okay, right. So at least trailer చూసినట్టయితే the emotion that is driving that character is his love for his father in the trailer that we have seen. What was it in your script? No? See, in my script, it was it was still a love for his mentor, who was like a father. Right. But then my emotions were very subtle, very low on this thing. అంటే ఆయన పట్టుకొచ్చిన emotions and all the stuff are way beyond my limitations అనమాట. అంతలా అనుకోలేదు నేను. అంటే when I was seeing it, I was literally had tears on my eyes అనమాట. I just thought he would done for his mentor, and that he was running, I was like, okay. Right. అంటే there is inspiration ఉంటుంది, aspiration ఉంటుంది. అంటే always like, will I ever be like Sukumar garu? From the beginning, when you want to become a film director, you have lot of people in mind kada. Sukumar garu chusinapudu like, will I ever make a film like him? Naku aa caliber kaani lekapothe naku aa potency unda. Vere genres lo when I hope I'm not diverting from the topic. No. Carry on, yeah. Talk. సినిమాలు చూసినప్పుడు చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి సినిమాలు చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ లైక్, ఇలా చెయ్యాలరా సినిమా. ఒక సుకుమార్ గారి సినిమా చూసినప్పుడు ఇలా చేయగలనరా సినిమా. దట్ వాజ్ మై థింగ్ అనమాట. సో when I was seeing it, I was like, man, this guy is awesome, man. So that is what, అంటే అంత ఎమోషన్ అయితే I did not have that kind of an emotion. My character was a emotion free character. He was a very blunt character that I wrote. Okay. He has emotions hidden deep inside his heart, Right. layers below anamata. Right. And he is somebody who will never let, and Michael Corleone from Godfather, who would not let out his emotions. He was very similar to that. Okay. He is in love, he is desperate to save his father, he's desperate to solve a problem, he's got his conflicts in life, and nowhere he will reveal his his emotions out. Okay. So but then when it comes to seeing the trailer, the way Sukumar garu brought it, the way Tarak garu performed, I was like flattered. Must be a great feeling, right, to see your idea getting shape up like that in the end. Oh my god, you have no clue how great that is. It's like, ante see I met Sukumar garu on a very casual note anamata. Arvind garu called, I went and met him. So industry teliyadu naku. Industry lo I've come from a corporate. Yeah. So my manager or my superiors are more friends than somebody whom I should bow down to. Right. Like, hi sir, how are you sir, how are you doing? So that was I grew up in those atmosphere.
So I met sir, the awestruckness for this for a couple of days. But then after I met Sukumar Garu, when I met Sukumar Garu, 2 minutes, 10 minutes తర్వాత షార్ట్ ఫిల్మ్ చూసి బాగుందిరా అంటప్పటికి ఒక ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ అనమాట. ఒక సో I could call up sir and say, sir, bore కొడుతుంది సార్ కలుద్దామా అంటే I don't know if you should say it on the interview or not. You can edit it if you want. Sir, I am missing you sir, I'm idle sir, వచ్చేరా అంటే ఆ లెవరేజ్ ఇచ్చేసారు నాకు. హీ గేవ్ మీ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లెవరేజ్ అండ్ అంటే హీరో వర్షిప్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఆ హీరో వర్షిప్ టువర్డ్స్ సుకుమార్ గారు ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్. బట్ దెన్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆ ఫ్రెండ్లీనెస్ కూడా ఉంటుంది అనమాట. ఆ ఇంటిమసీ దట్ ఈస్ దేర్ ఇస్ ఆల్సో దేర్. సో did I divert from the topic somewhere? No. Just let it all out. So what was the question again? So your idea, must be a great feeling to see so that shape up like when that. కథ చెప్పిన తర్వాత బాగుందిరా అన్నారు. హీ కేమ్, హీ సెడ్ లవ్లీ, ఐ వాంట్ కథ ఇచ్చేస్తామని తీసేసుకోండి సార్ అంటే ఇట్ వాస్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ క్యాజువల్ అంటిల్ ఐ గాట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్. ఐ డెంట్ నో వాట్ ఐ వాస్ డూయింగ్. అంటే ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి నేను కాంట్రిబ్యూట్ చేశానా, ఐఎమ్ అ స్మాల్ అండ్ ద వే హీ పుట్ ఇట్ ఆన్ వర్డ్స్, ఈ లేకపోతే కథ లేదంటప్పటికీ లైక్ వాట్ ద హెక్ మ్యాన్, నో సార్ యూ గివ్ మీ వే టూ మచ్ థింగ్ దెన్ ఐ డిజర్వ్. And it was just a story that I tell 10 people. I told Sukumar Garu also, he picked it up. And the hard work he put on it, he did not have to say at any given point, we lepote kada start ayyedi kada. He did not have to say it. Right. It's his greatness, his amazingness that he did that. So, yeah. No. The answer is blunt no. చూసినప్పుడు when everybody were there and everybody were yelling and clapping and all this stuff, I was I had real tears on my eyes and like, dude, this is big, this is huge. I hope that's just a teaser of lot more things to come from you. Yeah, hope so. Fingers crossed, man. Right. Now, how did your family and friends react to that video? I saw a lot of your friends sharing it on their Facebook walls and all that. So must be all really proud of you, right? Oh my God, they are really proud. They're more than proud, they're really happy because the journey that cinema industry we friends were doing a software job. When gaming company lo job chesevallam andaram manesi we came out of the film industry. How many of you were there? We were 7 of us, out of which 6 of us from the same company. Okay. All of you quit your jobs and all of us quit our jobs and came out. And then we grew as numbers and matter. First short film ki, second short, and as we made further short films, we grew as number. So our 5 years or 6 years of not having a job and depending on family, depending on friends who are abroad and who was working and all this stuff, they used to call me up and say, dude, double naya ఉన్నారా అంటే పంపిస్తున్న అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పు. అండ్ దే వాజ్ అ టైమ్ వెన్ ఐ డిడ్ంట్ ఈవెన్ హావ్ టు టెల్ దెమ్ ద అకౌంట్ నెంబర్, ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ ఇట్ అనమాట. దే యూస్ టు గివ్ ద మనీ. సో చిన్న జాబ్స్, యాడ్ ఫిల్మ్స్ లాంటివి చేసుకుంటూ స్క్రిప్ట్ మీద వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు వీ డిడ్ంట్ గో త్రూ దాట్. బట్ దెన్ ఆ హ్యాపీనెస్ దట్ ఎవ్రీబడి హ్యాడ్. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ is my father. My father was sick right when last couple of months he was sick అనమాట. సో సినిమా అవుతుంది, ఎడిటింగ్ అవుతుంది, అండ్ ఈ నాన్న ప్రేమతో ఆడియో లాంచ్ అవుతుంది. అసుకుని కోసం వాజ్ టచ్. ఆడియో లాంచ్ రా సార్, ఆడియో లాంచ్ అంటే సార్ ఎక్కడ సార్ నేను రావచ్చా, నువ్వు రాకుండా ఇలా రారా బాబు అని చెప్పి. అండ్ సమ్ గై టెల్స్ మీ ఇట్స్ ఇన్ వైజాగ్. సో సార్ వైజాగ్ సార్ నేను రాలేను సార్, నాకు ఎడిటింగ్ ఉంది సార్ అంటే ఎవడో చెప్పాడు వైజాగ్ అని, హైదరాబాద్లో. సో ఎవ్రీథింగ్ వెన్ నాన్న ప్రేమతో వీడియో కేమ్ ఆన్ టు దిస్ థింగ్, my father who was sick for a couple of months, he actually got up. He got up and he did not call me, he did not do anything, but mom called me up and said, dad is feeling better now. That was so important for me anamata. It was really important for me. And yeah, ante he bringing me onto the stage and giving me a credit changed many things in my life. So many things in my life. Like personally, what? rather. Like what?
అదే నా అంటే ఒక పక్కన యూ మేకింగ్ యువర్ ఫిల్మ్ అండ్ ఫిల్మ్ ఎడిటింగ్ అవుతుంది, చిన్న ప్యాచ్ వర్క్ షూట్ అవుతున్నాయి, అండ్ హాఫ్ యువర్ మైండ్ ఇస్ దేర్ ఎట్ ద హౌస్ స్టక్ విత్ హిమ్. ఇంటికి వెళ్ళాలా అండ్ ఎడిటింగ్ అవుతుంది. ఫ్రెండ్స్ లైక్ కిరణ్ నువ్వు వెళ్తా అంటే వెళ్ళు, వీల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. మార్తాన్ గారు వాజ్ లైక్, మార్తాన్ గారికి మూవీ ఎడిటర్ అనమాట, పర్లే కిరణ్ నేను చూసుకుంటాను, యూ కెన్ గో అండ్ యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్. But then you're there and you're here in two places. But that one evening I went to that audio function, I feel I'm blessed anamata. And the way it was, that 2 minutes of on stage and he talking about his words, everything else is beautiful, but that thing is one of the best things that happened to me. And a minute nunchi I'm completely back to the film again. Deadlines unnai, hit cheyalra manam. Gear up anamata. Your gears will lose, so you gear up all over again and like come on attack అని చెప్పి. మీరు సుకుమార్ గారితో ఒక ఆల్మోస్ట్ 2 years పరిచయం ఇప్పుడు 1.5 year. Actually it's much more than that. Okay. That begin. So actually I was trying as an assistant director. సుకుమార్ గారి దగ్గర సుకుమార్ గారి దగ్గర కాదు, సుకుమార్ గారి దగ్గర కాకుండా ట్రైంగ్ అట్ ఎనీ గివెన్ పాసిబుల్ ప్లేస్ అనమాట. సో ద లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఐ వాస్ ట్రైంగ్. నగేష్ ఉక్నూర్ గారి దగ్గర నుంచి, సుకుమార్ గారి దగ్గర నుంచి, ఎవ్రీ పాసిబుల్ డైరెక్టర్ సినిమా చేస్తున్నా అంటే నాకు ఛాన్స్ ఇవ్వండి సార్. సో ఐ వాజ్ నెవర్ గెటింగ్ ఎ ఛాన్స్ అనమాట. సో దే వాజ్ దిస్ వన్ పర్సన్ హూ వాజ్ వర్కింగ్ ఫర్ ఆర్యా 2. సో దిస్ గై, సుకుమార్ గారి సినిమా ఉంది వస్తావా అన్నారు. ఐ సెడ్ ఐమ్ కమింగ్ సార్, నేను వచ్చేస్తున్నాను. ఐ వెంట్. హీ సెడ్ ఆర్టిస్ట్ రోల్ అమ్మా. లైక్ సార్ ఆర్టిస్ట్ కాదు సార్, నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ సార్. పర్లేదు 6 feet ఉన్నావు, పొడుగ్గా ఉన్నావు కదా, వెనకాల అక్కడ నించుంది కానీ అట్లీస్ట్ విల్ గెట్ టు సీ. సరే సార్, లెట్ మీ సీ, ఐల్ అబ్జర్వ్ సార్. సో ఐ వెంట్ ఇన్ అండ్ సడన్లీ సుకుమార్ గారు సీస్ దిస్ టాల్ హ్యూజ్ గా అండ్ సేస్, ఆ అబ్బాయిని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కూర్చోబెట్టండి. So Arya 2 if you see, there is this guy who's got OCD anamata. He says everything thrice. Yeah, that's so you. I tell Kajal garu and Brahmanandam garu, I actually asked Kajal Agarwal 3 times, and how about a coffee and jeppi. So that is where I first saw Sukumar garu, and I was like awestruck with his thing and all this stuff. And then after that, enduko adigaru, one of the shoots he asked me anamata. And we were all the extra junior artists who were standing behind and all this stuff. So suddenly after a shot lo everybody had a close anamata. Ayipoyin tarvata నీ పేరేంటి అన్నారు. సార్ హుసేన్ సార్, అక్కడ యాక్టింగ్ నేర్చుకున్నావా అన్నారు. లేదు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ట్రై చేస్తున్నాను సార్. సరే విల్ క్యాచ్ అప్ లేటర్ అన్నా. అండ్ సిన్స్ దెన్ somehow he actually gave me his number. So I started texting him anamata. And you know how texting can be. Just because you know English, you type paragraphs and hit them, and down the line, okay, 3 months, 4 months, he used to genuinely reply to each and every message. And 3 months later, the number changed, and I could not get in touch with him. ఎవరిని అడిగినా సరే సుకుమార్ గారు బిజీగా ఉన్నారు, ఆఫీస్ తెలీదు. సో దట్ వాస్ వెరీ డిఫికల్ట్. అండ్ వరల్డ్ ఇస్ రౌండ్ అంటారు కదా. And that actually happened. And Arvind garu దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ lyrics is a problem అంటే he sent me back to that one guy all over again. That's really wonderful. It's almost like that quote from Secret, right? Yeah. If you really want something, the universe conspires. So true. I mean, at this point I would like to really share a very interesting thing about Sukumar garu. So I told you there is one episode where Bunny is actually inside. Bunny Garu is actually inside. Kajal Agarwal is inside Bunny's house and she doesn't know it. Okay. So she locks him inside the room and she calls up everybody. Right. So appudu aa scene lo Brahmanandam garu kuda untaru annamata. So I was in the office and I had a beard and all this stuff. For the film I had to clean shave and all. So 6 o'clock shot ante 5:15 ko eppudu I got a call that you have to come. It was 20 minutes drive, in the traffic 30 minutes. So I had to shave and then come anamata. So almost 5 minutes away from the location, I kept on getting calls. Ostan answer. I went and I finally went. The lift door was open. Brahmanandam garu unnaru, Kajal Agarwal unnaru, and there were other people and all the stuff in the lift.
And Sukumar was like, "Entasep Kiran?" Like, I freaked out. I'm sorry, sir. Like, go inside. I went inside. It was in the 5th floor or something, 5th or 6th floor. I went inside. I stood behind. I was shit scared that Brahmanand garu would say something. So he put a hand on. Tharga raval kadamma. I'm like, okay, so I'm safe and nobody's actually scolding me. So short అయిపోయింది. We were asked to come down. Lift లో ఇంకో షార్ట్ ఏదో ఉండేది. So we could not use the lift. So I had to come down the stairs అనమాట. నేను మెట్లు దిగి వెళ్తున్నాను. సుకుమార్ గారు మెట్లకి పైకి వస్తున్నారు అనమాట. And there were 2 or 3 people there. He just passed by and చూడగానే భయపడి తలదించుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట. చేయబట్టున్నారు లాగా. లైక్ సార్ తిట్టాను ఏమనుకో సారీ అన్నారు. అంటే వాజ్ లైక్ సార్ మీరేం వై సార్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ దాట్ అంటే డోంట్ నీడ్ టు కాదు ఐ డోంట్ డిజర్వ్ ఇట్ ఐ మేడ్ మిస్టేక్ and I did all the problem there and it was the shoot got delayed by 20 minutes or 30 minutes whatever and then you don't have to say that at all అంటే నేను చెప్పలేక like I was just looking at him stunned అనమాట I was awestruck అంటే before when I told people that I'm coming to the industry ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటారు ఇది అని చెప్పి they told me 100 and cock and bull stories అనమాట and by God's grace I have not met anybody like that and everybody I met are amazing people and on top is Sukumar garu. What else did you learn from him, as a person, as a writer, director? Because you've observed him work for so long, right? So ante what I have learned from him ante I have learned to be humble from him. I have learned to be more than down to earth. I have learned to be realistic and getting carried away and all the stuff and cinema world తెలియదు and బయటకు వచ్చిన తర్వాత there are 1 or 2 people బయట వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు ఏం చేస్తున్నారమ్మా అంటే సార్ స్క్రిప్ట్లో ఏదో డిస్కషన్ పిలిచంటే మీరు వర్క్ చేస్తున్నారా స్క్రిప్ట్కి లైక్ దేర్ లైక్ వావ్ మ్యాన్ ఇది అది ఆ చిన్న హైప్ ఉంటుంది మనకు తెలియకుండానే మనం ఒక చెస్ట్ గోస్ బిగ్ అనమాట అండ్ దెన్ అట్ వన్స్ ఐ జస్ట్ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్ సుకుమార్ గారు థింగ్ వన్స్ ఇన్ మై హెడ్ అండ్ లైక్ అవసరం లేదు యూ ఆర్ వేర్ యు ఆర్ ఆల్వేస్ వాట్ యు ఆర్ ఆ ఫేక్ ఇది అంటే అది ఒక నాన్ రియలిస్టిక్ ఇమాజినేషన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఐమ్ నాట్ విత్ ద రైట్ వర్డ్స్ టు పుట్ ఇట్ బట్ అది ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ అనమాట నువ్వేంటో నీకు తెలుసు అలాగే ఉండు అండ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్క్రిప్ట్ వర్క్ అండ్ ఆల్ ద స్టాఫ్ ఐ మీన్ టెక్నికల్గా అంటే అంత నేను ఆర్యా 2లోనే ఆయనతో క్లోజ్గా మేకింగ్స్ అవన్నీ చూశాను ఇక్కడ ఐ వాజ్ నాట్ మచ్ ఇన్ టు ద షూట్ but then with respect to script work what I learnt is and usually when I write I don't have 2 or 3 versions of my script. First version దాన్ని ఒకటి రెండు రిపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ బాగాలేదు I mark my bad areas and I repair those things. So సుకుమార్ గారి దగ్గర నేర్చుకుందంటే one version is not enough. He keeps on writing, keeps on thinking, keeps on writing. I'm like, sir, నాకు 1 version is my last version, sir. అంటే నువ్వు గొప్పోడ్రా రే నాకు వర్షన్ సరిపోదురా నాకు అంటే he wrote this many papers man అంటే ఆయన ముందు ఇన్ని పేపర్స్ ఉంటే సార్ ఇవన్నీ మన స్క్రిప్టేనా అంటే ఇంకా ఉన్నాయిరా ఓ మై గాడ్ మ్యాన్ సార్ నాది 200 pages మ్యాక్స్ 400 సార్ ఇది అది 400 కూడా డిలీట్ అయితే నాకు 200కి వెళ్ళిపోతుంది సో I learned from him that nothing goes waste. Nothing really goes waste. Your 600 pages or 2000 pages that you write, ee kadalo kakapothe in kadalo paniki vastadi. So don't stop your creativity or don't stop your writing just because you write the end pettagane kada ayipoyindani kaadu. Keep working, keep writing and you never know. Adi jellavakapochu but somewhere it will come to use somewhere. So yeah, I think I'll start writing. Now you're going to make your debut soon this year as a director.
మీకు మేమే మీకు మీరే మాకు మేమే మీకు మీరే మాకు మేమే అది మిస్సమ్మలో సావిత్రి గారు పాడిన Right, వన్ right. టైనీ లైన్ వి పిక్డ్ అప్. సో వాట్స్ దట్ ఫిల్మ్ అబౌట్? It's a romantic comedy, and see, one thing I always see and believe and understand is there is a kid in every man and a woman in every girl. So మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ జనరలీ అబ్బాయి 24 ఉండాలి, 20 అబ్బాయికి అమ్మాయికి అట్లీస్ట్ ఒక 4-5 years గ్యాప్ ఉండాలి అంటారు. ద రీజన్ బీయింగ్, శాస్త్రాలు చెప్పేవారు నాకు తెలియదు, బట్ ద రీజన్ బీయింగ్ దాట్ ది మెచ్యూరిటీ లెవెల్ ఆఫ్ ద గర్ల్ అట్ 5 years younger, though she's 5 years younger to him, she'll be on par with the maturity levels. So my story is about what happens when a 22-year-old girl falls in love with a 20-year-old boy, wherein the girl is way matured to her age, who is 28 or 29 or 30 years old maturity, and the boy is still stuck at 16 years old. Okay. వీడికి రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదని కాదు, he does not know what responsibility is. He's just having fun with his life, and his parents are well off, so ఎలాంటి worries లేవన్నమాట. He's always playing games and he's always fooling around, having fun with his friends. That kind of a very sweet guy. అలా అని చెప్పి he's not a guy who's rude or who's arrogant. He's a very sweet guy. అమ్మాయి అంటే పిచ్చి ఇష్టం వీడికి, nothing to do with that. But his attitude is laziness, lazy guy అన్నమాట. అలాంటి who falls in love with a girl who's got a single parent. చిన్నప్పుడే మదర్ చనిపోయారు. So she's got a single parent, so she's the woman of the house. So by default ఆ మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కొంచెం ఎక్కువే ఉంటాయి అమ్మాయికి. సో అలాంటి అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఒక స్టోరీ నడిస్తే, అండ్ దెన్ we did not try to create something new. రెగ్యులర్గా we went and spoke, we ఫ్రెండ్స్లో everybody has a love story. నీ లవ్ స్టోరీలో ఏం జరిగింది, నీ లవ్ స్టోరీలో ఏం జరిగింది, నీ స్టోరీలో ఏం జరిగింది. సో we picked up a very simple scenario where how these species work, two different species, దాని మీద we wrote a story అన్నమాట. సో ఆ స్టోరీ ఇస్ జనరల్లీ ఒక కథ చూస్తే ఎవరి కథ ఇది, whose story is it? Is it the hero story, is it the heroine story, or is it the villain story? Whose story is it? Our story drives in a fashion where it's a hero's and the heroine story. The screenplay also runs on the same way. We'll come back to talking more about that film at a later point of time, when you're ready to reveal a lot more stuff. Yes. So, but you started off with short films, and some of them become very popular on the internet. At least about 3 years, 4 years back. Yeah. Right? Ontiganta was one of your more popular films now. So, Shadow is another yeah. one. Was that the idea? Like you will start making short films, and then that will become your passport to a feature film? And it was never a planned agenda basically. Chance దొరకట్లేదు. We need a vent out. A vent కావాలి. We did not know what to do with it. And ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు the DOP of my film, Vinay, he was the only one who's educated అన్నమాట, educated film పరంగా. So he was doing his cinematography in Ramanaidu. So he quit అప్పటికి gaming మా కంపెనీ మానేసి he went to do his photo film. So there's this guy called Karthik who's handling production for this film right now. So Vadu, Hussain, come down, Prakash, come down. He gathered all of us and said, come, he's making a film, let's help him out. So we all got together, though we're in the same campus, same compound lo unna, it was hi, hello, bye types anamata. So we all got together, and that is when I told one of the stories to Vinay. And he said he loved it, we'll make it అని చెప్పి చేద్దాం అనుకున్నాం. We started making the film, and as we made the first film, we didn't know. First cinema, Why So Serious, was a very simple experiment. చేసేసి we put it on YouTube, and we went to Tirupati వెళ్ళిపోయాం అన్నమాట. We had those N95s and those phones times అన్నమాట, 2009 and 10s. సో ఇంటర్నెట్ కూడా రాదు. తిరుపతి దర్శనం చేసుకుని బయటకు వచ్చాం, and we started, ఎన్ని వ్యూస్ వచ్చాయి, that is really important for young film makers. So we opened it and we saw
It says 4,500. And like I said, Vinay, mana short film ki 4,500 views వచ్చాయి Vinay. And like, ఊకో లేదు వినయ్, సీరియస్లీ 450 అయి ఉంటే సరిగ్గా చూడు. లేదు వినయ్, 4,500. హీ సా బఫర్ కూడా అవ్వట్లేదు అనమాట. అండ్ లైక్ హీ సా 4,500. Dude, 4,500 man. Everybody, the whole gang was there అనమాట. 4,500 was a huge number for us. Like, what the heck, man? And by the time ఇంకా రూమ్లో కూర్చుని every 10 minutes ఏమవుతుంది ఏంటి అనమాట. Increase in one number also was a great thing for us. By the time we came back and we saw a decent raise in this thing, and that gave us the confidence. Okay, we're not making crappy stuff, we're making something that is decent. And then we started making more films, and it's more like I used to write ఒక కథ అనుకుని ఈ ఆరుగురికి చెప్పి టీం మొత్తం చెప్పి ఆరుగురు అప్రూవ్ చేస్తే కానీ కథ అయ్యేది కాదు. ఓకే, సో ఐ టెల్ దెమ్ అ స్టోరీ, దే లైక్, ఆర్ ఇఫ్ వన్ పర్సన్ చేసే బాలత అంటే వదిలేరా. సో ఇట్ వాజ్ లైక్ ఇట్ హ్యాడ్ టు బి 100%. పార్లమెంట్ కూడా కాదనమాట, 100% డిక్టేటర్షిప్ అనమాట. 100% గెలిస్తే కానీ దిస్ థింగ్ విల్ నాట్ గో ఎనీవేర్. సో అలాగా వి కెప్ట్ ఆన్ రైటింగ్, వి కెప్ట్ ఆన్ డూయింగ్ స్టఫ్. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దర్ ఓన్ ఐడియాస్ టు పిచ్ ఇన్. సో వి మేడ్ ఫిల్మ్స్. అండ్ దెన్ అది చేసిన తర్వాత couple of years back we did an event in Prasad Labs లో అన్ని మూవీస్ స్క్రీన్ చేసామన్నమాట. స్క్రీన్ చేసినప్పుడు we managed to bring in అల్లు అరవింద్ గారు. అల్లు అరవింద్ గారు వచ్చారు, ఏంట్రా మాట్లాడాలా అన్నారు. లైక్ ఎస్ సార్. హీ కేమ్, హీ సా. దానికి అల్లు అరవింద్ గారు వచ్చారు, నీలకంఠ గారు వచ్చారు, couple of big people came down. రామ్ మోహన్ గారు he brought in Nani, Sumanth garu. Raj Saran did not do his film then, even he came down to the movie. So he brought in lot of brightness and light to this thing and all the stuff. They all came. Allu Arvind garu saw the film, and after that అయిపోయిన తర్వాత పిలిచారు అనమాట. ఏం చేస్తున్నారు మీరు అని చెప్పి. సార్ లాగా సో అండ్ సో ఇన్వెస్టర్ ఉన్నారు సార్, అండ్ హీ వాంట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ద ఫిలిం అండ్ వీ వాంట్ టు డూ ద ఫిలిం అని చెప్పి. రమ్మని చెప్పండి. లైక్ సార్ ఆఫీస్కి రమ్మని చెప్పండి ఆయన్ని. సో వి టుక్ ద ప్రొడ్యూసర్ టు ద ఆఫీస్ అనమాట. ఎంత పెట్టి చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? హీ టోల్డ్ ద నెంబర్. సో ఫైన్, 50% కంపెనీ అకౌంట్లో వేసి నాకు చూపించండి. ఐ కెన్ నాట్ ఎఫర్డ్ టు లెట్ గో దిస్ కిడ్స్ లైక్ దిస్. సగం దాకా చేసి సినిమా ఆగిపోతే కరెక్ట్గా ఉండదు. లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ హ్యాపెన్ లైక్ దాట్. సో ఐ వాంట్ యూ టు పుట్ ద మనీ అండ్ we'll start off. I want to give fair trial to both the teams. We'll time chestar veellu, meeru your side of the bargain. So he started off. He said he was very happy and all the stuff. My producer started off. Our time lo his sister fell into an accident or something anamata. So he had to go into that, and Hussain will do it, నాకు కొంచెం టైం కావాలి, and he had to leave. So we're like, చేద్దాం అనుకున్న సినిమా వి వెంట్ డౌన్ అనమాట. సో వి వెంట్ టు అరవింద్ గారు అండ్ సెడ్, సార్ ఏం చేస్తున్నారా మీరు? తెలియదు సార్, ప్రొడ్యూసర్ కుడ్ నాట్ హ్యాడ్ ప్రాబ్లమ్, సో అయ్యింది. హీ సెడ్ హీల్ కమ్ బ్యాక్. హీ స్టిల్ వాంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్. ప్రొడ్యూసర్ స్టిల్ వాంట్స్ టు కమ్ బ్యాక్ అండ్ డూ ఇట్. సో హీ సెడ్ హీల్ కమ్ బ్యాక్. అండ్ మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకున్నారు? మేమే మనీ పెట్టుకుని చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సార్. బడ్జెట్ చూపించండి నాకు. సో వి గివ్ ద బడ్జెట్ షీట్ అనమాట. హీ సా ద బడ్జెట్ షీట్. రే ఏంట్రా ఇది? సార్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అవర్ బడ్జెట్ ఇస్. సో హీ మేడ్ కపుల్ ఆఫ్ చేంజెస్. దిస్ ఈజ్ యువర్ బడ్జెట్. లైక్ సార్ గో హెడ్, డూ ఇట్. సో హీస్ బీన్ హెల్పింగ్ అస్, హీస్ బీన్ మెంటరింగ్ అస్. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే హీస్ లిటరలీ బీన్ ప్యాంపరింగ్ అస్ అనమాట. హీస్ బీన్ ప్యాంపరింగ్ అస్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ వీ ఫేస్, ఎనీథింగ్ వీ ఫేస్. అంటే చెప్తున్నా కదా, లైక్ ఐ సెడ్, అంటిల్ ఐ వెంట్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, సుకుమార్ గారు అంత హైట్స్లో ఉన్నారని నాకు తెలియదు. ఫర్ మీ సుకుమార్ గారు ఇస్ వన్ టేబుల్ అవే. సుకుమార్ గారు ఇస్ ఆల్వేస్ వన్ టేబుల్ అవే. అండ్ దెన్ టీవీలో చూడడం వేరు, ఆ స్టేజ్ మీద ఇది వేరు. సో అలాగా అరవింద్ గారు వాజ్ వన్ టేబుల్ అవే ఫర్ అస్. So even when dad fell sick, I was panicking and all this stuff. I didn't know what to do. Hospital తీసుకెళ్ళాలి. I called up Arvind garu and said, Arvind garu, sir, I called him up, కట్ చేశారు.
టెన్షన్ వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ కాల్ చేశా, కట్ చేశారు. థర్డ్ టైం కాల్ చేయగానే లిఫ్ట్ చేసి, హుస్సేన్ నేను మీటింగ్లో ఉన్నాను, ఎనీథింగ్ ఇంపార్టెంట్, ఎనీథింగ్ అర్జెంట్ అన్నారు. లేదు సార్, లేదు సంథింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ టెల్ మీ అన్నారు. సార్ నాన్నగారికి ఒంట్లో బాగాలేదు సార్. సరే ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారు, ఐ విల్ టాక్ టు దోస్ పీపుల్. అండ్ ద వెరీ సేమ్ థింగ్, హీ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ దట్ పర్సన్ హూ యునో అ గార్డెన్ ఏంజల్ అంటారు కదా, హీ వాజ్ బీన్ దట్ గార్డెన్ ఏంజల్ అనమాట. అంటే యూ కెన్ టాక్ ఎనీథింగ్ విత్ హిమ్. సార్ పర్సనల్ లైఫ్ ఇలా ఉంది సార్, ఉంటుందిరా, దట్ ఈస్ వాట్ లైఫ్ ఇస్. సో అరవింద్ గారు వాజ్ లైక్ ఐ సెడ్, వాజ్ అగైన్ దట్ వన్ టేబుల్ అవే. అంటే ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన వాట్ ఎవర్ రెస్పెక్ట్ ఐ హోల్డ్ ఫర్ హిమ్, వాట్ ఎవర్ లవ్ ఐ హోల్డ్ ఫర్, ఎఫెక్షన్ ఐ హోల్డ్ ఫర్ హిమ్, is still that heights. రెస్పెక్ట్లో హీ టేక్స్ ద పొజిషన్ ఈక్వల్ టు మై మామ్ అండ్ డాడ్. అంత రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఆయన అంటే. అట్ దిస్ అంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ దట్, ఐఎమ్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఫ్లాంట్ దట్ ఐ నో హిమ్. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ ఐ గాట్ రియలీ లక్కీ. అంటే I was really lucky that we went under his wing. ఆయన వింగ్లోకి వెళ్ళి ఆయన చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీళ్ళెవరో కొత్త వాళ్ళు ఎవరో చేస్తున్నారు, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేద్దాం, వాళ్ళని ఇది చేయాల్సిన, he does not have a necessity because he's got greatest of filmmakers who'll end up at his doorstep if on one call. But he did not have to encourage these new kids who are making a tiny short films. So it's really amazing of him that he encouraged us, and wherever we are today, and the first step is really important. He gave us that first step on mat, the first golden step that is right under us is only and only because of him. Ledu ante ippatiki ikkada akada tirugutu unde vallamemo. And the guidance that he gives, he never lectures ఇలా చేయాలి అంటే he tells it out of experience. ఇలా ఉంటుందిరా, ఇదిరా, and you చెప్తే you understand more. అంటే you have this favorite uncle, పెద్దనాన్న గారు, who is the favorite thing that you cling on to. I don't think anybody has said that about Arvind garu so far. అంటే seriously, అంటే and people who do not know Arvind garu, I've seen lot of people talking, he is this, he is that, let's not go what he is that. You have not met him even once and you talk whatever you want, man. Talk to him once, ఒకసారి మాట్లాడితే you will know how sweet a person he is. Though he might look like a shell, he's sweet and amazing. He's like a coconut, he's like very tender inside. అది తెలుస్తుంది అంటే, and at least we got to see that inside him. He's an amazing person. I've interacted with him a couple of times and very sweet, yeah, right. So finally, what's coming up next for you, like apart from this directorial debut? Are you working on something else right now? Something else right now? No, we just want to finish this project faster and then have our fingers crossed to hope that it does well and see what comes our way. Did you get to meet NTR after the audio launch or during filming and all? I mean, I did not get to meet Sukumar garu after that also. He's been busy and all this stuff. I've been bugging him to meet. Sir, meet me if possible. Alright, man. Thank you so much, Hussain. It was a great pleasure talking to you. We hope to see you soon again whenever your film is up for release, and hopefully you'll tell us more stuff about it. So, yes. Right. Any on a parting note, any final words to our iDream viewers about Nanak Premato and that's it. Nanak Premato is gonna be one awesome film. Do watch and you'll love it. No, I cannot speak much, but because it's all about experience. You'll love it. I believe this will be a new turn in the Telugu film industry where everybody will say we have evolved to the next stage. That is what the film is going to be. And all the best to the team,
Sukumar garu especially, Tarak, Rakul, Jagadbabu garu, and yes, audience, please watch. You're gonna love it. Thanks, man. Thanks a lot.